Okay. So far now we have discussed about I think 6 problems and also with that 2 tutorial problems. So in this class I will try to complete a list of 2 problems because we have to complete as soon as possible, and also with that we have to continue our 5th unit also. So CAT 3 exam date will be on 15 or 16, I think so. So I have to complete within that. So today the first problem is that hexagonal pyramid, and second problem is hexagonal prism. Okay. I think you know how to create a development of lateral surface, particularly for a truncated solid and also for a frustum. Okay. So this is a last problem regarding truncated solid. Okay. So after this we will be discussing about a problem called string problem. String. Okay. So it is a different kind of problem. So in that you don't have to create a cut section. Okay, so you'll be creating only a normal solid. So in that you have to do some more alteration. Okay, so the first problem is that a regular hexagonal pyramid of side of base 30 mm, okay, and height 60 mm is resting vertically. So is resting vertically on its base on HP. So the condition is that you have to draw this hexagonal shape in this top view because it is resting vertically on its base on HP. So base is on HP. So you have to draw the hexagonal shape in the top view position. Okay, such that two of the sides of the base are perpendicular to VP. Okay, so this condition is that two of the sides of the base are perpendicular to VP. So whether this will be a corner type or else this will be a edge type. So what is the condition? Anyone can respond for this. Whether we have to create a corner hexagon or else edge hexagon. Corner. Edge hexagon. So it is not a corner hexagon. Okay, so what is the condition? Normally two of the sides of the base. That means ஒரு பேஸுக்கு 6 சைடு இருக்கும் கரெக்டா? If it is a hexagon, you will be having 6 sides. So அதில் வந்து 2 sides வந்து எப்படி இருக்கணும்? Perpendicular to VP. So you have to create a edge hexagon. Edge hexagon create பண்ணாதான் அது perpendicular-ஆ இருக்கும். அந்த reference லைனுக்கு perpendicular-ஆ இருக்கும். If you are creating a corner hexagon, then that will be parallel to VP. Okay, two sides will be parallel to VP. So here you have to create edge hexagon. So இதே conditionல parallel to VP ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you have to create corner hexagon. So here it is perpendicular to VP. So it is edge hexagon. Okay, so it is cut by a plane inclined at 40 degree to HP. So cutting plane is 40 degree to HP. Okay, so it is a truncated solid. It is not a frustum. Okay, so the cutting plane bisect the axis of the pyramid. So what is the meaning of this bisecting? We have already discussed about this condition. What is the meaning of bisecting the axis? Cut at center. Would you repeat பண்ணுங்கம்மா? Cut at center. Perfect center. Yes. It should passes through the center of your pyramid. So what is the height of your pyramid? It is 60 mm. So your cutting plane should passes to the height of 30 mm from the base. So 60 mm na adala half. So what is the value of half? So 60 divided by 2 is equal to 30 mm. So the cutting plane should passes through the point called 30 mm above the base. Okay, so here you have to create a sectional top view and also obtain the development of lateral surface of the truncated pyramid. So we have already discussed about truncated pyramid. If you are having a section plane,
that is particularly inclined to the base. So you can call that section plane as a, sorry, that particular solid as a truncated solid. Okay, so we can start working on our diagram. So you can create your reference line with the name of x and y, and after that you can create edge hexagon on the top view position. So it is a edge hexagon, and also whether it is a pyramid. So remember one thing, it is a pyramid. So you have to join all the corners with the center point. நிறைய பேர் லாஸ்ட் டுட்டோரியல் நான் மார்க் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருந்தேன். நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா அதை மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க. இட் இஸ் நாட் ஃபார் அ ப்ரிசம். ப்ரிசமுக்கு ஹைலைட் பண்ண தேவையில்லை அந்த சென்டரில் கிராஸ் ஆகிற லைன்ஸ். பட் யூ ஹாவ் டு ஹைலைட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் ஃபார் அ பிரமிட். எல்லா கார்னரையும் என்ன பண்ணணும், சென்டர் கூட ஜாயின் பண்ணணும். இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் பிரமிட், நாட் ஃபார் ப்ரிசம். ஸோ பிரமிடோட டாப் மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எட்ஜ் உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்லாண்ட் எட்ஜ். ஓகே, ஸோ அதனால தான் அதுக்கு கிரியேட் பண்ணணும். நீங்கள் நிறைய பேர் ப்ரிசமுக்கும் பண்ணுறீங்க, அதனால உங்களுக்கு 1 or 2 மார்க்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் கம்பல்சரி. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு ஜாயின் ஆல் தி கார்னர்ஸ் with the point called O. Okay, like this. It should be highlighted, but not now. You have to highlight these slant edges at the end of the diagram, because we are having a cutting plane. Okay, so you can project all the points to the reference line, and also you can create this vertical line. So it is axis line. So the height of this line is 60 mm, because the height is 60 mm for this solid. And you can create the slant edges. So you can able to see 3 slant edges for this solid. While looking from this position, this one is observed position. While looking from this position, you can able to see A to O, B to O, and C to O. Okay, D to O is not visible, E to O is not visible, and F to O is not visible. So you can mark this point called F, E, and D in the bracket. So this point is A dash of F dash, and this one is B dash of E dash, and this one is C dash of D dash. So after creating this notation, then you have to work on this particular section plane. So for this, you have to pick a point that should be exactly 30 mm from the base, because the total height is 60. So if you receive a condition like this, bisecting the axis, then you have to pick the center point of your axis, that is 30 mm. Okay, so in some kind of solids, you'll be getting a condition like this. So for example, இங்கே 17 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே 35 மாறிடும், இங்கே 18 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே 40 மாறிடும். Okay, so bisecting means it is a exact center of your solid. Okay, then you can create your section line, okay, like this, with the angle of 40 degree. Okay, you can create a section line with an angle of 40 degree. So this one is 40 degree. So only this particular line should be highlighted, and the condition for this solid is that you have to remove the top portion. So you can highlight the remaining bottom portion. Okay, so you can highlight the remaining bottom portion. So how many cutting edges will be there for this solid? So roll number 57. Roll number 57. So 57 is absent. Okay. Roll number 55. Yes, sir. Okay. இதில் இந்த சாலிடில் எத்தனை கட்டிங் எட்ஜ் கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இருக்கும்? Sir, 3. 3-யா? ஸோ எத்தனை ஸ்லாண்ட் எட்ஜஸ் இருக்கோ அத்தனை கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா. Sir, 6 cutting points.
6 cutting points. Okay. So there will be 6 cutting points for the solid because it is a hexagonal prism. அது வந்து நம்ம கம்பல்சரியாகவும் சொல்ல முடியாதுப்பா. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த செக்ஷன் பிளேன் இந்த ஸ்லாண்ட் எஜஸ் வழியாக மட்டும்தான் பாஸ் ஆகுது, பேஸ் வழியாக பாஸ் ஆகலை. ஸோ அப்போ நீ எத்தனை ஸ்லாண்ட் எஜ் இருக்குன்னு பார்த்தாலே போதும். ஸோ 6 slant edges, so 6 cutting points. So this one is 1 and this one is 2 and this one will be 3, and after that this one can be marked as 4, so that should be marked within bracket, and here also it is 5 and here it is 6. So this one is 1 dash of 6 dash, and this one is 2 dash of 5 dash, and this one is 3 dash of 4 dash. Okay, so you can project all your cutting points towards your top view, and you can mark the required points. So 1 dash, 2 dash, 3 dash, similar to that, 4 dash, 5 dash, 6 dash. So 1 dash is available exactly on O dash to A dash. So you can project this particular point towards O to A. Similar to that, here we are having another one slant edge. So that name is O to F. ஸோ இப்போ ரெண்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டைரெக்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஹரிசாண்டல் லைன், தென் அ வெர்டிக்கல் லைன் அப் டு அ slant edge. Okay, one horizontal line and another one vertical line. Okay, if you are having a slant edge that is horizontal, you can project up to that. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த அதுக்கு இல்லாமல் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்லாண்ட் எட்ஜ் இருக்கோ அது வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஹியர் திஸ் ஒன் இஸ் P. So you can create an arc from O to P up to this vertical line. So you'll be getting the point number 2. Similar to that, you can project point number 3. So point number 3 is available on O dash to C dash. So you can project up to O to C. So this one. Okay. So you can mark this point as 3. Similar to that, 4 is available on O dash to D dash. So you can project up to O to D. So it is already projected. So you can mark this point as 4. Okay, so you have already projected this cutting point. So you can mark this point as 4. Similar to that, 6 is also already projected. Okay, ஸோ அப்போ உனக்கு எது ப்ரொஜெக்ட் ஆகலை, 5 மட்டும்தான் ஆகலை. ஸோ 5ம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அதுக்கும் நீ ஒரி பண்ண அவசியம் இல்லை. Okay, so 4 has been created. So after that you have to create point number 5. So you have already created a horizontal line and also a vertical line for this particular point. So now you can take your compass. So you can place your compass exactly at O. Then you can start creating on the arc. So this one is 5. Similar to that, this particular point is 6. Okay, this one is 6. Now you can join all the cutting points. So 1, 2, 3, 4, 5 and finally 6. Okay. Any doubt? So you can create the section lines. So the interior part of this section line should not be highlighted. So you can highlight the remaining lines. Okay, you can highlight these remaining lines, and the interior part should not be highlighted. Okay, so what is our next condition? We have to create the sectional top view. So that is what created here, and also with it you have to create the development of lateral surface. So what is the condition for creating the development? Roll number 50. 50. Roll number 50. Is absent. Roll number 42. சார் இதுக்கப்புறம் எப்படிப்பா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் டெவலப்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக?
இதுக்கு முன்னாடி பிரமிட் எப்படி பண்ணாமோ அதே கான்செப்ட் தான். எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம்னு மட்டும் சொல்லு. சார் ட்ரூ லென்த் மெஷர் பண்ணி. ஓகே. இதில் ட்ரூ லென்த் அவைலபிளா? ட்ரூ லென்த் அவைலபிளா இல்லையா? சார் கண்டுபிடிக்கணும் சார். கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? சிம்பிள். எல்லாத்துக்கும் பண்ண அதே கான்செப்ட் தான். வேற ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறது இல்லை. எல்லா பிரமிடுக்கும் பண்ண அதே கான்செப்ட். ஒரு இமேஜினரி ட்ரூ லென்த்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நானே சொல்லிடுறேன். ஸோ ஹியர் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ ட்ரூ லென்த். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த இமேஜினரி ட்ரூ லென்த் ஆஃப் த slant edge. Okay, so for that you have to create a horizontal line from this point called apex. So from O you have to create a horizontal line. Okay, so that horizontal line should be drawn only with 2H pencil. So please don't highlight that horizontal line. Similar to that, you can measure any slant edge. Okay, like you can measure O to C or else you can measure O to D. So that is your own choice. So you can create a horizontal line, then you can measure this particular slant edge, then you can create an arc up to the horizontal line. Okay, so after that you can project that particular point to the reference line. Okay, is it clear? So sectional top view is available. So after this, please create a horizontal line. So here O2C is measured, and also with that an arc has been created up to this horizontal line. So you can name this point as P. So that is your own choice. You can choose your different name. So after creating this particular arc, then you can project this point up to the reference line. Okay. So arc has been created, then it is projected up to the reference line. So here it is marked as M, and you can project up to the reference line, and this one can be marked as M dash. So it is a different notation. Then you can join this O dash to M dash with a imaginary line. So this one will be called it as true length of slant edge. Okay, so if it is a edge hexagon, you can't able to find the true length of slant edge in the front view. But if we are creating a corner hexagon, then the true length is available in the front view itself. Okay, so நீ கார்னர் ஹெக்ஸகன் கிரியேட் பண்ற அப்படின்னா கம்பல்சரி உனக்கு ட்ரூ லென்த் ஃப்ரண்ட் வியூலே வந்துடும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ் ப்ரொசீஜர். So after this, you can measure the distance of O dash to M dash. You can take your compass. Okay, so after doing that, you can create an arc. So you can choose any line. For example, you can create a vertical line, or else you can create a horizontal line, or else you can create an inclined line. That is your own choice. So there is no condition for creation of first line. Okay, so the first line is your own choice. So you can choose point O, and also you can choose point A. The point O has been chosen, and also you can choose point A at any point. So you can create an arc like this. So the dimension of this arc is equal to O dash to M dash. Okay, the first line is O to A. So O to A has been created. Then after that, you can measure the distance of this side value. So it is 30 actually. So you can take your compass, then you can measure this 30. Then you can create number of arcs based upon the solid. So if it is a hexagon, you have to create a 6 arcs. So this one is 1, and this one is 2, and this one is 3. And similar to that, you have to create another 3 more arcs, 4, 5, and finally 6. Sorry, 6. So first point is A, second one is B, third one is C, fourth one is D, fifth one is E, sixth one is F, and the last point is also A.
Now you can join this point towards this apex, and also you can join all the points towards apex. And also with that you have to create the base edge. So please don't forget this, because நிறைய பேர் மறந்துடுறீங்க. You have to join this point A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, and also F to A with the inclined line. And also you have to mark the cutting points. You have to mark the cutting points. So what is the condition for this? You have to project all the cutting points towards the new imaginary slant edge. Okay, so you are having 6 cutting points. So you have to project all the cutting points towards this imaginary slant edge. So 1 dash of 6 dash should be projected up to this, and also 2 dash of 5 dash should be projected up to this, and 3 dash of 4 dash should be projected up to this. Okay, clear? So after doing this, you can measure the distance of O dash to 1 dash, and O dash to 2 dash, and O dash to 3 dash. Similar to that, O dash to 4 dash, O dash to 5 dash, and O dash to 6 dash. Okay, so 1 dash is available on O dash to A dash. So you can create the first point. 1 dash is available on O to A. So you can create the first point. Similar to that, you can create the same point on this line also, because it is also O to A. ஸோ ரெண்டு அட் அ டைமில் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுத வேண்டாங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எழுத வேண்டாம். சிமிலர் டு தட் யூ கேன் மார்க் த செகண்ட் பாயிண்ட். ஸோ த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் O dash to B dash. Okay, so you can mark the second point on O to B. So this line. You can measure this particular distance, then you can mark the second arc on this particular line. So it will be available here. Similar to that, you can measure the same distance. It is also 5 dash. So 5 dash is available on O to E. So you can mark at this place O to E. So on the மாதிரி என்ன பண்ணணும், you have to mark the 6 cutting points. Okay. So after creating this 6 cutting point, you can join all the cutting points with the straight line. Okay, so here you should not use your free hand, because it is a hexagonal pyramid. Okay, so you have to join only with your scale and pencil. So you can create the edges, and also you can create this line. So here you have to use only scale and pencil. So please don't use freehand sketch. Similar to that, you have to join all these edges also. டுட்டோரியலில் நிறைய பேர் இது நீங்கள் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இன்பிட்வீன் லைன்ஸை யாருமே ஜாயின் பண்ணலை. ஸோ இந்த டுட்டோரியல் எல்லாருமே ஒஸ்ட்டாக தான் பண்ணியிருந்தீங்க. ஒரு 5 பேர் என்னவோ தான் 15 out of 15 வாங்கியிருந்தீங்க. பிகாஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இந்த இன்பிட்வீன் லைன்ஸை யாரும் ஹைலைட் பண்ணலை. ஓகே, இந்த எட்ஜஸ் நிறைய பேர் ஹைலைட் பண்ண மறந்துட்டீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து உங்களுக்கு மார்க் ரிடக்ஷன் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இஸ் there any doubt? Okay, so I'll move on to the next problem. So it is also hexagonal prism. So we have already discussed about hexagonal prism in our previous classes itself, and also we have done 2 problems on this heading. Okay, but it is a different kind of problem. So here there is no section plane, so it is a easy problem also. Okay, so here we have to draw the development of lateral surface of a hexagonal prism of 24 mm base edge and 68 mm height. Okay, so I will discuss about the remaining problem on after creation of first front view and top view. Okay, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாரி இந்த ப்ளூ கலர் மட்டும் நான் ரீட் பண்ணிடுறேன். An insect move on its surface from a corner on the base to the diametrically opposite corner of the top face by short root.
Okay, so an insect அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So you can choose any insect. Okay, so it is moving from one corner of the base to the diametrically opposite corner of the top face. Okay, அதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெக்ஸகனல் ப்ரிசம் மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட் இருக்குன்னு அச்சீவ் பண்ணிக்க. ஸோ அந்த ஃப்ரூட்டில் ஒரு இன்செக்ட் கீழே ஒரு கார்னர்ல இருந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டாப் கார்னருக்கு மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஒரு பனானாவே எடுத்துக்க, அந்த பனானா வந்து ஹெக்ஸகனல் ப்ரிசம் அச்சீவ் பண்ணிக்க. ஸோ an insect is moving from the bottom face corner to the diametrically opposite face to the top face. அதாவது டாப் ஃபேஸில் இருக்க டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் ஃபேஸுக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ அந்த இன்செக்ட் மூவ் ஆகிற பாத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். எஸ் சார், இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே ராஜகோபால் சார் நடத்திட்டாங்க சொல்லிட்டாரா? சார். இல்லை 2 ப்ராப்ளம் டீச் பண்ண மாதிரி தான் சொன்னார். சார் 3 பண்ணாங்க சார். 3 பண்ணிட்டாரா? எஸ் சார். ஓகே ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் அப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன கான்செப்ட்னு. யூ ஹாவ் டு கிரியேட் த பாத். ஸோ ஐ வில் ஷோ த ஃபைனல் டயக்ராம். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் டயக்ராம். ஓகே, சிமிலர் டு திஸ், இது வந்து கண்டிஷன் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இன்செக்ட் இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் கார்னர் டு த டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் கார்னர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கான்செப்டில் வரும். ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்ட்ரிங்னா ஒரு த்ரெட் மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்க. ஸோ ஒரு த்ரெட் எடுத்து இந்த சாலிடை ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுற கான்செப்ட். அதாவது a string is on hexagonal prism or pentagonal prism, இல்லைன்னா ஸ்கொயர் ப்ரிசம் ஆர் ரெக்டாங்கிள் ப்ரிசம், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கான்செப்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரிங் பாயிண்ட் இந்த லெஃப்ட் எஜ் கார்னரில் ஸ்டார்ட் ஆகி அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் எண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம், கட்டிங் பாயிண்ட்ஸை ஃப்ரண்ட் வியூவில் இருந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? ஸோ இது அப்படி டோட்டலி ரிவர்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேர்டு ஸ்ட்ரிங், STRING, ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் வருது அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கார்னர் இருக்குல்ல, பாயிண்ட் கால்டு P. ஸோ இந்த கார்னரையும் பாயிண்ட் கால்டு A, இந்த டாப் எண்ட் கார்னர் இருக்குல்ல, இது ரெண்டையும் ஒரு லைனை வச்சு ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா பாயிண்ட் நம்பர் P அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஏவை ஒரு லைனால ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெர்டிக்கல் லைன்ஸில் பாஸ் ஆகிட்டு போகும்ல, அங்கெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் டச் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வரும். ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து பாயிண்ட்ஸ் வரும். அதை நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வியூக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இது உன்னோட புக்லேயே அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உன் புக்கில் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ செக் பண்ணி பாரு. அதில் ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. சிமிலர் டு திஸ். ஆனால் இங்கே என்னன்னா டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் கார்னர்னு சொன்ன உடனே P அண்ட் DA மட்டும் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஃபுல்லி wounded அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஜாயின் P அண்ட் A. அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். மற்றபடி சிமிலர், சேம் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே கண்ணா, I will close this. Similar to this, you can have a problem on a cylinder. So here you have to create a semicircle. Okay, so in this problem you will not get the value of diameter. Okay, so look at this problem. Draw the development of a cylinder. Okay, so we have to create a cylinder. So the development of your cylinder will look like a rectangle. So that is what mentioned here. Normally the development of your cylinder will look like a rectangle. Okay, so is a rectangle of size 110 mm and 55 mm. So that means initially you have to create a rectangle with a length and breadth of 110 mm and 55 mm. So instead of providing the diameter, now you got the length of the particular rectangle. So what is the formula for finding the length of the development? So that is pi into D. Okay, so pi into D is the formula. So here the semicircle is having a radius of 55 mm. So that is our next part. So before that you can find the value of diameter.
Okay, so what is the value of diameter? So the formula is pi into d is equal to length. So what is the length value? It is 110 mm. So the length is available and the value for pi is available, that is 3.14. So pi into d is equal to 110. So the value of d is can be calculated. So initially you can create the formula. So the formula is pi into d is equal to length. So what is the value for diameter? So you can reverse the formula. So the diameter is equal to 110 divided by pi. So 110 divided by pi is equal to 35 mm. So you'll be getting the value of 35 mm. That is the diameter for this cylinder. Okay. ஸோ நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம், ரெக்டாங்கிள் ஃபைனலாக கிரியேட் பண்ணுவோம்ல டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ அந்த ரெக்டாங்கிளோட ஃபார்முலா பை இன்டு டி, ரெக்டாங்கிளோட லென்த்தோட ஃபார்முலா பை இன்டு டி. ஸோ பை இன்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு 110. ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு 110 divided by pi. So if you are using the value for pi, that will be 3.14. So you'll be getting the value for the diameter. So now you can create your cylinder. Okay. So the cylinder diameter is 35 mm. So you can create the reference line, then you can create the circle on the top view. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is no condition regarding the basic projections. So அதுக்கு பதில் என்ன சொல்லிட்டாங்க, draw the projection of the cylinder showing the semicircle on them. ஓகே, ஸோ இதில் எந்த கண்டிஷனுமே இல்லை. ஸோ அதனால நீ நார்மலாக சர்க்கிளை டாப் வியூவில் போட்டுக்க. ஸோ the diameter of the circle is 35 mm. So you can divide this circle into 8 parts. Similar to that, you can mark the notations. Okay, and also you can project all the points towards front view, and also you can create the front view. So it will look like a rectangle, but the height of this rectangle, so the height of this cylinder is available. So the projection breadth is equal to the height of this rectangle. The length is the breadth, correct? So breadth is equal to height. So the height is 55 mm. So you can create the front view with the height of 55 mm. And also the projections. You can project all the projections. Okay. So after this, you can create the development. So this length is equal to 110 mm. So length is equal to 110 mm. That is available in the problem itself. இந்த லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் பை இன்டு டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் டு ரிவர்ஸ் த ப்ரொசீஜர். இஃப் யூ ஆர் ரிவர்சிங் தட், வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ ஃபார் டயாமீட்டர். Okay, now you got the development, and also with that you can divide this rectangle into 8 equal parts. ஸோ இங்கே எத்தனை பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணுறியோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம பண்ணணும். Okay, so and also you can mark the notations. The base is A, B, C, D, E, F, G, H, and the top surface is A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1. Okay, so what is the condition for this? We have to create a semicircle of 55 mm radius. Okay, so 55 mm radius. So 110 divided by 2 is 55 mm. So the center point of the semicircle is E, point number E. So you can place your compass exactly at point number E. Then you can join this A and also this particular point E on, and also you can join this point as A. இங்கே ஒரு செமிசர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணுறேங்க வித் ரேடியஸ் ஆஃப் 55 mm. கண்டிப்பாக அந்த செமிசர்க்கிள் பாயிண்ட் நம்பர் ஏ அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் E1 அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஏவை டச் ஆகும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கிரியேட் அ semicircle. It is also like a string problem. So this one. ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன், மறந்துடாதீங்க, இது எல்லாமே இமேஜினரி லைன்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹைலைட் தீஸ் லைன்ஸ். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் சொல்கிறத தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க. இஃப் இட் இஸ் ஹெக்ஸகன், பென்டகன், ஸ்கொயர், உனக்கு அந்த லைன்ஸை ஹைலைட் பண்ண வேண்டி வரும். பிகாஸ் ஹியர் இட் இஸ் அ சிலிண்டர். அப்போ இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ரெஃபரன்ஸுக்காக ட்ரா பண்ணுற லைன்ஸ். ஸோ இங்கே நம்ம இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே,
So after creating this particular semicircle, then you can mark the joining points. So this one is 1 and this one is 2, this one is 3, 4, 5, 6, 7, 8 and finally 9. So 9 is equal to 1. So இதை நீ 1 வச்சுக்கலாம். So you can project all the points towards your front view. So 2 is available on B2, B1. So you can project up to B2, B1. Similar to that, 3 is available on C2, C1. So you can project up to C2, C1. And also 4 is available on D2, D1. You can project up to D2, D1. And 5 is at this corner. So this one is 5. Similar to that, 6 will not be seen in the front view, because if you are rotating this rectangle only, you will be getting the cylinder. So 6 in the point, in the point, in the point on the hidden points. So you can mark this as 6 dash also, and also you can mark this point as 7 dash, and also you can mark this point as 8 dash. So now you can join all these points with a freehand sketching, because it is a cylinder problem. So you have to join all the points with a freehand sketch. So it should be a perfect arc. Okay, you have to create a perfect arc, and also it should be joined with your freehand. Is it clear? Any doubt? Okay. Okay, Kana. So I'm going to explain one simple concept. நிறைய பேர் நீங்க பண்ண mistake தான். So I have to use a free space. Just a minute. So a blank space. So I'm going to create a diagram with the help of my mouse. Okay, so normally you'll be creating a reference line, and also based upon your solid you'll be creating the profile. So here I'm going to create a corner hexagon. So ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக, okay, I'm going to create a corner hexagon. Okay, and also I'm going to project this corner hexagon towards front view. So like this. Okay, so based upon this projection I will be creating the front view. So this one will be my front view. Okay, so if you are creating a line like this, section line, so please consider this a section line. So if you are creating a section line like this, then that means you are removing the total top surface. அப்போ உனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஆனால் சிலர் ரொம்ப ரேராக என்ன பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, சிலருக்கு இந்த டாப் பேஸும் டச் ஆகிற மாதிரி டயக்ராம் போட்டிருந்தீங்க நம்மளோட கட்டிங் பிளேன், நம்மளோட டுட்டோரியலில். ஆனால் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்பராக இல்லை. ஸோ அதுக்காக தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஒரு கட்டிங் பிளேன் டாப் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆஃப் போர்ஷனை மட்டும் கட் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ லைக் திஸ். என்னோட ஆடியோ விசிபிளாக இருக்குது, கேட்குதா உங்களுக்கு? ஓகே, இப்போ ஒரு கால் வந்துச்சு, அதான் கேட்டேன். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் பிளேன் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இங்கே ஒரு கட்டிங் பாயிண்ட், இந்த இடத்துல ஒரு கட்டிங் பாயிண்ட், இங்கே ஒரு கட்டிங் பாயிண்ட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கட்டிங் பாயிண்ட். ஸோ இதை 1ன்னு மார்க் பண்ணால் இதை 2 ஆஃப் சம்திங் தான் மார்க் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி இதை 3 ஆஃப் சம்திங் தான் மார்க் பண்ணுவீங்க. சிமிலர் டு தட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆஃப் 5. ஸோ அந்த டேஷெல்லாம் நான் மார்க் பண்ணல. இது 3 ஆஃப் 6, இது வந்து 2 ஆஃப் 7. ஓகே, இது வந்து டாப் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆஃப் மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு போயிருக்கு. அப்போ இதை நீ ப்ரொஜெக்ட் பண்ண அப்படின்னா கீழே, ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனில் கட்டிங் பிளேன் டச் ஆகவே இல்லை. ஸோ ஒன்லி திஸ் பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஹேஸ் பீன்
cutted by the section plane. அதான் நம்மளோட கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ இதோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so I'm going to create the development for this solid. So with the 6 rectangular faces, so this is the development for this hexagonal prism. Okay, so this one is 1 2 3, sorry, the 1 2 3 கொடுக்க வேண்டாம். So instead of that I can mark this as A B, sorry, capital தானே, capital A, capital A, capital B, capital C, capital D, capital E, capital F, and finally capital E. Similar to that, this can be marked as A1, B1, C1, D1, E1, F1, and finally A1. Okay, so point number 1 எங்க டச் ஆயிருக்கு, in the first line la, so you can project up to this first line. So this one is point number 1, cutting point number 1. Similar to that, 2 2 7 has been cutted at this point, so this one is 2 and this one will be 7. Similar to that, 3 2 6 as cutting at this point, so this one is 3 and this one is 6. But 4 and 5 இங்கே ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு, 4 and 5. ஸோ இது எதை கட் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த டாப் வியூவில் பாருங்க, இட் இஸ் கட்டிங் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் கட்டிங் அட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ தட் மீன்ஸ் this one will be D of D1 and this one will be C of C1 and this one will be E of E1. So we are having a cutting point number 4 on C to D. Cutting point number 4 is on C to D. அப்போ C to D ல தான் cutting point வரும். So you can measure this distance C to 4. So you can measure this particular distance C to 4 with your compass. Then you can place your compass exactly at C1. Then you can create an arc like this. So this is called point number 4. And point number 5 is on point D to E. So you can measure from D to point number 5. Then you can create an arc like this. This one will be 5. அது சிலருக்கு மட்டும் தான் அந்த மாதிரி கட்டிங் பிளேன் வருது, ஆனால் நிறைய பேருக்கு வரல. மேபி ஏதாவது டயக்ராம் மிஸ்டேக்காக என்னன்னு புரியலை. ஆனால் இந்த மாதிரி டாப் சர்ஃபேஸை கட் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணணும், கட்டிங் பாயிண்ட் இப்படி தான் மார்க் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்ணலாம், 1 2 2 to 3 3 to 4 and 4 to 5 5 to 6 6 to 7 and finally 7 to 1 இப்படி தான் ஜாயின் பண்ணணும். ஆனால் எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா 3லேருந்து டேரெக்டாக டியை ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க, டியிலேருந்து டேரெக்டாக 6 ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் உங்களோட புக்கில் இருக்குது, கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு மிஸ்டேக்காக நான் செக் பண்ணேன் உங்களோட டுட்டோரியலில். ஓகே, ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். இது புரிஞ்சுதா? ஓகேங்கண்ணா. ஸோ இன்னைக்கு டுட்டோரியலில் நீங்கள் வந்து 2 ப்ராப்ளம் சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஒன் இஸ் hexagonal pyramid and another one is cylinder. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கிளாஸ் லீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, sir.